vamos a platicar con el doctor Frank Ökberg. El doctor Ökberg está en la zona de East Lansing, en Michigan, en los Estados Unidos, por supuesto. Y pues muchas personas que conforman las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, eh, hay por supuesto personas no solamente los llamados anglos, sino también hay personas que pertenecen a minorías o pertenecen a la, a la minoría mayor, que son los hispanohablantes. Y hay una cuestión que se llama, en estos tiempos se le ha dado el calificativo de un estrés postraumático. O sea, cuando usted regresa de un tiempo donde lo mandan a una guerra, y en la guerra va usted a jugarse el pellejo, y aparte de eso va usted a acabar con el pellejo de otros, a los cuales ni siquiera conoce, pero son las órdenes que le dieron. Pues la gente regresa y no se regresa igual que se fue. Eso ya ha estado muy documentado, muy documentado. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué acciones concretas? Vamos a preguntarle, le pregunto al doctor en español, precisamente, él es médico psiquiatra, es uno de los fundadores de lo que se conoce como la psicotraumatología moderna, y que ha ayudado él a definir, ha investigado el desorden llamado estrés postraumático. Por ejemplo, síntomas como la victimización, que es una de las diferentes categorías dentro de este estrés, que son personas que hay muchos hispanos que van a estas guerras que están ocurriendo, y otras que han ocurrido, y que pues porque viven aquí en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues les toca ser enrolados e irse a las guerras. Así que vamos a escuchar qué es lo que se puede hacer, porque luego pues regresan, si no todos, muchos, en un estado de confusión y precisamente de trauma. Doctor Ökberg, muy buenas tardes. Hello, and thank you for having me available to your listeners. I know just a little bit of Spanish, so I do have to have translation, yes, and it's going on. There will be a few pauses as I understand the questions. Yes, we know that, and thank you for accepting the conversation in our TV channel, and we'll do it that way so everybody understands in Spanish what you have to say. Thank you. La primera pregunta es, todas las personas que regresan de la guerra, de una situación de combate, de confrontación, llegan a sufrir este estrés postraumático, doctor? Well, if the question is, does everybody who comes back from war subject to post-traumatic stress, the answer is no. It's somewhere between
between 15% and 25% who end up having the syndrome. But if you have had one of your colleagues, one of your friends killed, and you saw it happen, the odds go up remarkably. The greatest stress that I see are those returning veterans who feel responsible for the death of one of their colleagues. Nos dice el doctor Ockberg que aproximadamente un 15% o un poco más en ocasiones de quienes regresan del combate, de la guerra, tienen esta situación de un estrés postraumático y que es muy difícil en una guerra, por ejemplo, ver que mis compañeros en ocasiones mueren junto a mí, cerca de mí, y todo eso, por supuesto, impacta al soldado y regresa con este tipo de sentimientos tan complejos. Doctor, las personas que van a la guerra, así como pueden tener sentimientos difíciles de manejar porque ven a sus compañeros morir o ser heridos, ¿tienen algún sentimiento de culpa por la gente que ellos tuvieron que matar en una guerra, a los enemigos? ¿Hay algún sentimiento que luego les cause este estrés posterior? ¿O cómo manejan lo que es el exterminar a veces a unos cuantos o a veces a cientos de los llamados enemigos? Post-traumatic stress disorder means three things. First, it means that instead of remembering what you want to remember, when you want to remember it, the memory comes to you. It could come in the middle of the night. It could come in the middle of the day. It often is very intense, and people could feel they're going crazy because they can't control this vivid and terrible memory. That's the first part of I'm going to call it an injury, the injury that is post-traumatic stress. The second part is finding that in general your emotions are lessened, blunted, subdued, so that you know you love your wife or your daughter, but you don't feel it the way you used to feel it. And the last part is that in general you're very easily aroused, and you can't sleep, and you get irritated, and you can't concentrate. It is as though you are still in the war zone, even though you've returned to normal life. Now, that's the general syndrome. But if you killed someone who you were supposed to kill, who was threatening you and your fellow soldiers, and you have a sense of having done your duty, that may not be so traumatic. On the other hand, if you ended up killing a child, and a lot of the engagements now involve
shooting at civilians. Yes, that scene can come back, and that can haunt you. It makes a big difference if you feel you did the right thing or the wrong thing. Nos dice en suma el doctor Ockberg, allá en Michigan, que hay varias condiciones en las que se regresa una de la guerra, del combate. Una de ellas es que finalmente se regresa con una especie de herida, en este caso una herida emocional, por lo que se ha vivido al estar involucrado en una guerra y todo lo que significa. Entonces esa herida se crea en la persona. Una segunda es que cuando regresan sus emociones hacia su familia, hacia su esposa, hacia gente cercana, las emociones ya no tienen la misma intensidad que tenían antes, como que se ven un tanto cuanto disminuidas, limitadas, difíciles de expresar con las personas que pertenecen a su círculo, que dejaron antes de irse a la guerra. La tercera, me dice el doctor Ockberg, es que la persona tiene momentos que son muy difíciles de soportar, que los persiguen dentro de su mente, que puede ocurrir a la mitad de la noche o a la mitad del día, y son personas que muchos pierden la capacidad de dormir como se debe de dormir, pierden el sueño. Otros se vuelven seres muy irritables por diferentes circunstancias, pero a niveles ya quizás de un cierto descontrol en su irritabilidad. Y por último, en su respuesta, dice que si ese combatiente, ese soldado, se ve involucrado en tener no solo que matar a un soldado enemigo, que tiene que matarlo para salvar su vida, pero a veces tiene que matar a niños, o a veces tiene que matar a gente, a civiles, a gente que no tiene que ver con la guerra, pero así se presenta el cuadro, pues es algo muy, muy difícil, muy complejo para ser manejado después de que se regresa de una experiencia bélica como esta. Doctor Frank Ockberg, en este caso, las personas que tienen estos estrés postraumático, ¿qué tan difícil es regresarlos a través de tratamientos, regresarlos a una vida previa a lo que tuvieron que vivir en una guerra? En otras palabras, ¿pueden volver a ser seres que sientan y que piensen de manera normal? Well, most do well. Some have difficulty, but they can tolerate the difficulty. And some are very disabled. A lot depends on the tolerance, the caring of their closest friends and their loved ones. A lot depends on other things that are going on in their life. But even among the most mature and resilient,
there are often secrets that they keep. They really don't want their children, their spouse, to be exposed to the images that they have in their own mind. And so there's a certain distance. And sometimes that distance does interfere with returning in a loving and intimate way to the people who are closest to you. Nos dice el doctor que en la mayoría de los casos las personas pueden regresar a un estado emocional posterior a la guerra y vivir de una manera, vamos a decir, normal, pero hay personas que depende de cada quien, les cuesta muchísimo trabajo y todo esto depende del apoyo, del soporte que le den a sus familiares cercanos, a sus hijos, su esposa, otro tipo de familiares o amigos, y que en muchas ocasiones es un factor determinante para que puedan recuperarse de todo lo que traen en su mente, de toda esa vivencia de la guerra, y que también nos dice el médico psiquiatra que lo que pasa es que no quieren ellos compartir, contar las cosas que vivieron, las guardan para sí mismos, muchas de ellas, y no quieren que su esposa o sus hijos o alguien más las sepa, lo guardan adentro de su mente y sus sentimientos, porque simplemente es algo que les duele mucho y que no quieren hablar de eso. Doctor Ogberg, ¿existe alguna diferencia en la actuación posterior a la guerra entre los diferentes grupos raciales que componen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? O sea, ¿reacciona igual una persona de origen anglo a una persona de origen hispano, a una persona afroamericana o alguien asiático? ¿Hay diferencias o hay circunstancias similares? The question is there a difference in various ethnic groups in the way post-traumatic stress presents? And what we tried to do in creating the diagnosis was to draw upon the experience of people in different countries, different races, different ages, different genders, and describe the common circumstance. So PTSD is meant to be the universal injury that happens when exposed to these extreme and deadly situations. It's meant to be applicable to Latinos, Anglos, Africanos. However, there are very important cultural differences in how people deal with mental change. I mean, for example, the Japanese, after their tsunami, have a culture in which emotion is not expressed as fully as emotion would be expressed in Mexico. And there are certain ways that families respond to one another.
the word macho is Hispanic, and it's not that anything is good or bad. It's that these issues have to be taken into account, and we don't want a so-called expert from America to make the mistake of thinking that that expertise is appropriate in Mexico if the American hasn't taken the time to learn Mexican history and culture and reality. Sí, esto que nos comenta el doctor nos dice que puede ser aplicable a lo que es la cultura nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que hay que tener siempre cuidado en aplicar puntos de vista sobre este tipo de problema a otro tipo de culturas, como es el caso de la cultura mexicana. Pero para ir terminando nuestra conversación, que le agradezco, doctor Ockberg, finalmente, cuando hablo yo de otras culturas o de otras razas, me refiero no en sus países, me refiero en el contexto de que muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica son personas que por migración o por muchas causas llegaron y se establecieron y vivieron el sistema americano de vida, y también les ha correspondido ir a determinadas guerras. O sea, de lo que estoy hablando es de la reacción un poco más de tipo étnico, más que de tipo nacionalidad, pero dentro del contexto de los Estados Unidos. Sí, sí, ¿no escuchó el doctor? I'm having a little difficulty with this translation. Yes. Well, let me try to. What I'm asking you is not what happens to a Mexican or a Guatemalan, what happens to a soldier that is into the U.S. Army or the Navy or whatever, and but his origin is Hispanic or African American or Asiatic, and does that mean that including the Anglo members, do they react to the post-traumatic stress the same way when they come back from war? Yes, they react very much the same way. There has been some study to see if the vulnerability to post-traumatic stress disorder is larger in Americans who are Hispanic or Americans who are African American. And actually, the data from Vietnam showed a slightly higher rate of post-traumatic stress disorder for Hispanic combat veterans. I don't know if that is still true. Me dice el doctor que en esta pregunta que le hice de cuál es
el trauma con el que regresan los soldados, si había diferencias entre el afroamericano, el anglo, el hispanoamericano, etcétera. Y dice que en el caso del hispanoamericano sí existe aparentemente una mayor vulnerabilidad en torno a la forma en que regresa. O sea, es un daño mayor para sus emociones el regresar de una guerra. Last question, Dr. Ockberg. Um, when a person is enrolled into any army, in this case the U.S. Army or the Navy or whatever, do they go through a special training in order to know that sometime they might confront somewhere in this planet the real act of killing someone or many people, and how do they are prepared in general terms to confront something that maybe you wouldn't do it, or me, as normal citizens doing our job in our offices, and suddenly because I'm younger and I have the proper age, I'm sent to Afghanistan or wherever, and I have to do something that I never thought I could do, which means killing people. Yes, do you want to translate that into, or actually say that in Spanish for the audience, and then I'll respond? All right, thank you very much. It's already translated into the monitor of the. Okay, so let me respond. Mm-hmm. There is a lot of physical training in boot camp, the camp that you go to. Yes. There is some psychological training as well, but the training is mainly to cause you to feel very intimate and close to your fellow combatants, and you are there to save and to fight for your brother and sister. And psychologically, it prepares you more to be part of a fighting group, and not to think about civilian morality or civilian expectation. You're transformed into a member of a group, and there is a certain amount of dehumanization of the enemy. So in some instances, you really don't think of the enemy the way you would think of another human being. That's part of the preparation. There is no preparation to anticipate post-traumatic stress or survivor guilt, or to prepare you for returning to civilian life before you've been transformed into a warrior. Nos comenta el doctor, por último, que por supuesto que hay entrenamiento, cursos en los cuales finalmente se les lleva al punto emocional de hacerles sentir que la otra persona o personas a las que van a matar en la guerra no son seres sobre los cuales ellos tengan un sentimiento de culpa, porque se les inculca que son los enemigos y que
pues no pueden estar deteniéndose pensando si voy a matar o no voy a matar. Es parte del entrenamiento, pero al final de cuentas es algo que pasan a través de la capacitación militar en el ejército. Doctor Oberg, thank you very much for talking to us, La Voz en Español, and we know that there are many people that maybe we see walking on the street or driving a car, and they've been in a war or in two, and sometimes they behave quite normal, and sometimes maybe some of them are the guys who go to a restaurant with a machine gun, a gun, and they start doing a massive killing. But anyway, that's part of the price of maybe being human beings and the feelings that push us to do certain things in order to defend our causes or in the things that we believe in. And most come back and are civilized and compassionate. The examples of those who become terribly disturbed and aggressive are very vivid, and we may tend to think it happens more often than it actually does. I think a lot of our returning veterans, in a way, are heartbroken, and my heart goes out to them. Yes, I'm glad you said it at the end, especially you that have been developing all this process, and well, it's a pity that we have to continue killing people for ages and ages in this planet. It is. You know, this may not get on the air, but I wrote a little poem, and I pick up such compassion in your voice. Can I read it to you in English? And yes. I can have it sent, and maybe we could have a Spanish translation. Yes. I wrote it putting into my words what I hear from the most mature and thoughtful of my veterans, as though they are speaking to their wife. Mm-hmm. It goes, my wounds are not for you to see, although I wish you knew without the grief that hollows me what holds me back from you. It isn't want of hope or faith, for these I still possess, but muted love that lies too deep to summon and express. You hear the dreams that end in screams and tolerate my pain. With fortitude, you grace the mood that I cannot restrain. And that same mood can make me brood on all that I have lost, my friends, my youth, my naive truth. Oh, what a dreadful cost. I know that I can weather this and laugh and love and live without regret, and yet I have not much to give. I need to find the voice I lost, the song I used to sing. I need to feel the warmth of friends and smell the breath of spring. I will. I know I will. And we shall share the day when this chill thaws and I return to stay. Not because I'm talking to you, but it's an excellent piece of writing. If you allow me the concept, because it's very clear. It's like listening one of these soldiers trying to express what they cannot express to their wife or their close people. Yes. And I congratulate you for that piece that I think, of course, is
a result of all the things that you've been studying for years and years and years, and all the people you have treated and seen in this very difficult situation. Dr. Upperk, thank you, thank you, thank you very much, and I wish you the best, and we'll be in touch one day. Yes, thank you. The same to you. I'll write a little note to Diane, and I'll close the telephone line right now. All right. I'll wait All right. I'll wait for the note. Have a nice day. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.